সুপ্রিয় সুধী, সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি উচ্চশিক্ষা বিষয়ক চ্যানেল আইয়ের বিশেষ আয়োজন মালয়েশিয়া উচ্চশিক্ষা অনুষ্ঠানে। সাথে আছি আমি আইরিন সিদ্দিকী ন্যান্সি। আমাদের সাথে আরও উপস্থিত আছেন তিনজন বিশেষ অতিথি। সবার প্রথমেই আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মিস্টার নবী বিন তাজউদ্দিন, দ্য চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার, এডুকেশন মালয়েশিয়া গ্লোবাল সার্ভিসেস EMGS। আমাদের মাঝে আরও উপস্থিত আছেন মিস্টার আরিফ সাইদ, মালয়েশিয়ান গ্র্যাজুয়েট অ্যান্ড ফাউন্ডার, নলেজ হাব বাংলাদেশ। আরও উপস্থিত আছেন মিস্টার মঈনুদ্দিন আহমেদ, রিজিওনাল হেড, সাউথ এশিয়া, এডুকেশন মালয়েশিয়া গ্লোবাল সার্ভিসেস EMGS। আজকে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি উচ্চশিক্ষায় কেন মালয়েশিয়া সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত ডেস্টিনেশন এবং বাংলাদেশের স্টুডেন্টরা কিভাবে মালয়েশিয়া লেখাপড়া করে বিশ্বব্যাপী সফলতা অর্জন করছে। So the first question goes to you. Malaysia is increasingly being recognized as leading global education destination. So from EMGS's perspective, what makes Malaysia stand out today as a preferred study destination for international students, particularly for Bangladeshi students? As we all know, Malaysia today is one of the top countries in the world. And in the past, people only know traditionally about the 4 countries, UK, US, Australia and Canada. But today, in this year, 2026, Malaysia is listed in the Big 14. So the Big 14 and Malaysia is the most leading country in ASEAN itself as well. So what made Malaysia become the top destination of international students? Because of the quality of education. We have an agency called the Malaysian Qualification Agency who always supervise and overseeing the quality of their education, the syllabus and all the prerequisite requirements from all schools and all institutions in the world that's coming to Malaysia. And it is supervising from time to time, and it is not one-off. Secondly, Malaysia is a very unique country because we have, they call it the long-term plan of higher education blueprint, which has been launched last year, and it is between 2026 to 2035. And for your information, for all the Bangladeshi information, in the past, before that, there was also another 10 years plan that's being done. So there is a second phase of the 10 years that being done until 2035, which means this shows that Malaysia government is very serious and very focused in terms of the higher education, in which that we look at by 2035, we would like to have about 500,000 international students in Malaysia. So particularly in the case of Bangladeshi, Bangladesh at the moment is the number 3rd in terms of enrollment from the top 5 and in Malaysia. And actually in terms of applications, Bangladesh is number 2. So because number 1 is China, number 2 now enrollment is Indonesia, 3rd is Bangladesh. But at the rate and the pace that Bangladesh applications that we receive, I'm not surprised that Bangladesh will surpass Indonesia and become number 2 that's coming and study in Malaysia. Besides just quality of education, I think Malaysia is very rich of culture because we have multiracials and we have the food that is quite similar to the Bangladesh. We just had kachi and biryani today. So I think we Malaysia do have biryani for the Bangladeshi when they come over to Malaysia. So we have, they call it in Malaysia, we call it tose. But in Bangladesh, they call it dosa. So I think all these are quite similar and is attracting, besides the quality of education, besides the hospitality, and all these things are come into place for the Bangladesh students to come on board to Malaysia. আপনার কাছে একটু চলে আসি। বাংলাদেশ ইন্টারেস্ট ইন মালয়েশিয়া ইজ গ্রোয়িং র্যাপিডলি। আপনি কি মনে করেন যে পিছনে আসলে স্টুডেন্ট বা প্যারেন্টসদের চয়েসের এই কারণটা কি? বাংলাদেশ থেকে মালয়েশিয়াতে স্টুডেন্ট যারা যাচ্ছে, এই যাওয়াটা অনেক বছর ধরে চলে আসতেছে এবং প্রতি বছরই নাম্বার ইনক্রিজ হচ্ছে এবং কোয়ালিটিও বাড়তেছে। অনেক প্যারেন্টস মনে করে যারা মালয়েশিয়াতে যাচ্ছে, মালয়েশিয়া ইজ এ গুড ট্রানজিট পয়েন্ট, যে ওখানে 1 বছর 2 বছর করে তারা ইউরোপ আমেরিকাতে ট্রান্সফার করতে পারতেছে। মালয়েশিয়ার 25টার মতো ইউনিভার্সিটি আছে যারা গ্লোবাল র্যাঙ্কিংয়ে আছে। সো অনেক স্টুডেন্ট মালয়েশিয়াতেও থেকে যাচ্ছে ফার্স্ট ডিগ্রিটা করার জন্য। তো অনেকের প্ল্যান থাকে ফার্স্ট ডিগ্রি করে ইউরোপ বা আমেরিকান কন্টিনেন্টে ট্রান্সফার করার।
তো মালয়েশিয়া থেকে ট্রান্সফার করাটা তুলনামূলকভাবে ইজি বাংলাদেশ থেকে করেছে। এই কারণে অনেকে এখান থেকে মালয়েশিয়াতে শিফট করে, মালয়েশিয়া থেকে 1 বছর 2 বছর বা ফার্স্ট ডিগ্রি করে তারপরে অন্য কান্ট্রিতে ট্রান্সফার করে। এবং মালয়েশিয়ার ইউনিভার্সিটিগুলোতে গিয়ে যারা ভালো করে তারা পরবর্তীতে ইউরোপ আমেরিকাতে যখন ট্রান্সফার করে তখন একটা ভালো স্কলারশিপ পাওয়ার সুযোগ থাকে তাদের। কারণ মালয়েশিয়ার ইউনিভার্সিটিগুলোর সাথে ওয়ার্ল্ডের গ্লোবালি র্যাঙ্কড 100 টপ 100 টপ 200-এর সাথে খুব ভালো কোলাবোরেশন আছে, যেখানে তারা ইজিলি এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামের জন্য যেতে পারে বা পুরো ব্যাচেলার শেষ করে মাস্টার্সের জন্য যেতে পারে বা পরবর্তীতে মাস্টার্সের পর পিএইচডির জন্য যেতে পারে। শুধু কি আমরা এক্সচেঞ্জের কথাই বলবো না, ওরা ওখানেও শেষ করে অনেক ভালো করছে আমরা এখন মালয়েশিয়াতে আমার দেখা মতে অনেকেই গ্র্যাজুয়েশন করার পর যারা স্পেসিফিক প্রোগ্রামে গ্র্যাজুয়েশন করে, ধরেন আইটিতে ডাটা সায়েন্স, তারপরে এআই সহকারে থ্রাইভিং যেই কোর্সেসগুলো আছে এগুলো থেকে যারা গ্র্যাজুয়েট করে এইগুলোরও কিন্তু স্কিল গ্যাপ মালয়েশিয়াতে আছে। সো ওরা অনেক ফরেন গ্র্যাজুয়েটসকেও এমপ্লয় করে। মালয়েশিয়াতে অনেকগুলো মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি আছে যারা করে, বা আপনার টেক কোম্পানিগুলোর মালয়েশিয়াতে সার্ভিস বেস আছে যেখান থেকে তারা এশিয়া প্যাসিফিকের অনেক কান্ট্রি কভার করে। সো ওরা দেখা যায় যে বাংলাদেশি কন্টেন্ট মডারেট করার জন্য যারা বাংলাদেশি মালয়েশিয়াতে পড়াশোনা করে গ্র্যাজুয়েশন করছে তাদেরকে নেয়, জব দেয়। তো ওখানেও আপনার দের ইজ এ স্কোপ যে ভালো যারা করবে তাদের জন্য। অনেক ক্ষেত্রে যেগুলোতে আমাদের দেশে আপনার গ্র্যাজুয়েট নাই, বা ধরেন এআই এর উপর কিন্তু আমাদের ব্যাচেলার্স ডিগ্রি নাই, হ্যাঁ, তো অনেকেই যারা হাইটেক কোর্সেসগুলো করে আসছে বা প্রফেশনাল কোর্সেসগুলো করে আসছে তাদের কিন্তু বাংলাদেশেও একটা ভালো ডিমান্ড আছে এবং বাংলাদেশেও তারা ভালো বেতনে চাকরি করতে পারতেছে। এবং অনেক প্যারেন্টস যারা বিজনেস ফ্যামিলি থেকে আসে তারা তাদের ছেলে মেয়েকে মালয়েশিয়ায় পাঠায়, বিকজ মালয়েশিয়া খুব কাছাকাছি এবং ওখান থেকে পড়াশোনা শেষ করে তারা তাদের প্যারেন্টসের বিজনেস দেখতে পারতেছে। মানে টপ প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলো যদি দেখেন তাদের ফিসের সাথে মালয়েশিয়ার ফিসের খুব একটা পার্থক্য নেই, বাট আপনি যদি গুণগত মানের কথা চিন্তা করেন যে কোয়ালিটি এডুকেশন প্লাস হচ্ছে আপনার ইনক্লুসিভ এডুকেশন, মানে গ্লোবাল এডুকেশন, কারণ আমাদের বাংলাদেশে যারা পড়াশোনা করবে সবাই কিন্তু বাঙালি, মানে আমরা এক এক ডিস্ট্রিক্ট থেকে হয়তো আসছি, বাট মালয়েশিয়াতে যখন পড়াশোনা করবে তার ক্লাসে 20 জন স্টুডেন্ট থাকলে দেখা যাবে যে 20 জন 20টা দেশের স্টুডেন্ট। সো তার গ্লোবালাইজেশনের এক্সপিরিয়েন্সটা ওখান থেকে হয়ে যাচ্ছে, নানান কালচারের সাথে তার তাল মিলিয়ে চলার, হ্যাঁ, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে কাজ করার যে কালচার সেটা তার মধ্যে ডেভেলপ হচ্ছে, মাল্টিকালচারাল এক্সপেরিয়েন্স হচ্ছে, রাইট, আর গ্লোবাল অপরচুনিটি তো বাড়ছে সেভাবে। But I think it is along the line that one of the points is about affordability, and also the quality that is equivalent to the dual program under the transnational education. Correct. So you got it right. Yeah, I understand. Because this is what we are advocating. Yeah. We are not advocating the lower end colleges who are just, I can share the experience that my own daughter, I sent her to study at Sunway University for diploma, and upon completion the diploma, she pursued her study in Asia Pacific University (APU), which has a dual program with the UK University. So she actually personally had experience in 3 different locations. One is Sunway, second is APU, third is in the UK. And in terms of a cost, it's very affordable because I just need to spend just for 1 year rather than 4 years. So I think it is very, very affordable, and the quality of education is there, exposure is there. I think it is all are taught in English. I think it is we welcome all Bangladeshis to come and study in Malaysia. That's a very good point. Thank you. So one of the biggest concerns among students is visa processing. How has EMGS transformed the international students' visa journey to make it more transparent, efficient, and student-friendly? EMGS, we have about 40 immigration officers in our office. We work closely together with the immigration department. So we are looking into the education part of it, and in terms of filtering and checking on the documentation, but immigration is actually checking on the security side. So for us, in terms of the visa processing now is very transparent because we are using this called the STAR system, which is giving the access to the applicants to actually look at the status of applications. So I'm very happy to share with all of you that today the world is looking at us because Malaysia is the fastest visa processing of international students in the world. We actually have a charter of 14 working days, but last year alone, the average of processing of the students' visa
we made it around average of 5 working days. So we work closely with the universities, we educate the universities, we educate the immigration department, and by working closely together, the efficiency increase, and that contributes to the effectiveness for the international students that are coming to Malaysia. So what does this growing confidence from Bangladeshi students tell us about Malaysia-Bangladesh education relationship? Yeah, among the engagement that I had with the Bangladeshi students, most of them tell me that they love Malaysia so much. Okay. Yeah, I'm not sure they say love Malaysians, but they say love Malaysia. So they even, some of them even studied from diploma, they pursue to degree, then they pursue to masters, and they pursue to PhD, and they even look for some professional courses. So they are saying that they love to be in Malaysia. I'm not sure why, but that's the feedback that I received from the alumni. But it's actually a question for all of you. What kind of global opportunities can Malaysian education unlock for Bangladeshi students in terms of employability, international mobility, and contributing back to Bangladesh? Yeah. If I may ask, could have a productive discussion on it. If I may answer that question first, we believe that the education that we are providing to the international students must be something that is valuable, and it is also to contribute to employability. Majority of the Malaysian universities are recording about 95% and above, or maybe some are recording 99% employability rate. So that shows the syllabus that we are teaching is actually at par and meeting the standard and requirements of the market, and also what world wants from the students. So I think it is very important for us to ensure that the students are equipped with all the exposures, the studies, the education that's relevant to what the market wants. I think my recent interaction with some of the university and students during we visit recently, I actually met some of the students which actually traveling to Malaysia for exchange program, you know, for 1 semester up to 1 week. This kind of opportunities actually is also for students to explore the, you know, the quality of Malaysian education, the infrastructure, the teaching, and all this they can learn from each other. This is from the what I'm talking about, the mobility from Bangladesh to Malaysia. But another hand, when if you ask us that from Malaysia, all Malaysian universities actually they have a global outreach program where they bring Malaysia, whoever the graduate student in Malaysia, they will bring them to overseas, so they can actually not only study in Malaysia but they can global experience there. And then itself also some of our universities have students from 130 countries. So the itself the Malaysia, when you study in Malaysia, your experience actually is a global. And then regarding the, I would say about the contribution to Bangladesh, actually I have met a couple of people. They are actually in the academician, they are academicians, even the vice chancellor level, and some of the people are in government's top positions also. They are Malaysian graduates. So I mean, this is also, I will say, that is a contribution for both countries, that they learn from there, they implement here, and then we learn vice versa. We have many academicians which are teaching in Malaysian top universities as well. So it's actually a learning for and also contributing to Bangladesh and towards Malaysia as well. মালয়েশিয়ার ইউনিভার্সিটিগুলো রেকগনাইজড গ্লোবালি, ওয়ার্ল্ডের যে কোনো দেশে যান তাদের ডিগ্রি সবাই রেকগনাইজ করে। আমাদের দেশে দেখেন, আমাদের অস্ট্রেলিয়ায় কিন্তু আমাদের লিমিটেড নাম্বার অফ ইউনিভার্সিটির ব্যাচেলার ডিগ্রিকে রেকগনাইজ করে। কেউ যদি পোস্ট গ্রাজুয়েট পড়তে যায় তাকে আবার কিন্তু অ্যাসোসিয়েট ডিগ্রির কনসিডার করে আরও 2 বছর ডিগ্রি শেষ করে তারপরে মাস্টার্সে যেতে হয়। বাট মালয়েশিয়াতে আপনি যদি যে কোনো গভর্নমেন্টের রেকগনাইজ যে কোনো একটা ইউনিভার্সিটিতে পড়লেই সেই ডিগ্রিটা গ্লোবালি রেকগনাইজ। সো অনেকেই যায় মালয়েশিয়া থেকে, আপনার মিডল ইস্টে অনেকে জব খুঁজে নিয়ে যায়। যেমন ধরো তারা কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং করতেছে, তারা মিডল ইস্টে আপনার অয়েল অ্যান্ড গ্যাস কোম্পানিগুলোতে কাজ করতেছে। জব করে ওখানে পড়া সম্ভব কিনা? আচ্ছা, আমি প্রথমেই কিন্তু বলেছি যে মালয়েশিয়া হচ্ছে আপনার স্টাডি ফোকাস ডেস্টিনেশন। মালয়েশিয়া হচ্ছে পার্ট টাইম স্টাডি ডেস্টিনেশন না। সো যারা চিন্তা ভাবনা করতেছে পার্ট টাইম জব করে পড়াশোনা করবে, মালয়েশিয়া আসলে তাদের জন্য টার্গেট মার্কেট না। আমি সবসময় যখনই স্টুডেন্টদের সাথে কথা বলি বা প্যারেন্টসের সাথে কথা বলি, বলার চেষ্টা করি যে মালয়েশিয়াতে যদি পড়াশোনা করতে পাঠাইতে চান আপনার ছেলে বা মেয়েকে, বা স্টুডেন্ট যারা পড়াশোনা করতে চায়, তাদের জন্য ফাইন্যান্সিয়াল প্ল্যানিংটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তাদের আপনার 8 থেকে 12 লাখ টাকার মতো প্রতি বছর খরচ করার মতো যদি
ফাইন্যান্সিয়াল ক্যাপাসিটি থাকে তাহলে যে কোনো ভালো ইউনিভার্সিটিতে মালয়েশিয়াতে পড়াশোনা করতে পারতেছে। এটা হচ্ছে পড়াশোনা থাকা খাওয়ার খরচ মিলিয়ে। হ্যাঁ, আপনি যদি কম্পেয়ার করেন ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডের সাথে সেটা 1/4 1/5। সো ওখানে আই নো যে অনেকে বলবে যে ওখানে তো পার্ট টাইম জব করার সুযোগ আছে। ওখানে পার্ট টাইম জব করার সুযোগ থাকলেও আপনার আন্ডার গ্র্যাজুয়েটের যখন একটা স্টুডেন্ট পড়ে, এটা কিন্তু আপনার পড়া তাদের একাডেমিক ক্যালেন্ডারটা অনেক কম্প্যাক্ট থাকে, মিনিং তাদের 4-5 দিন ক্লাস করতে হয়, তাদের ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাসাইনমেন্ট থাকে, গ্রুপ অ্যাসাইনমেন্ট থাকে। সো এটা হচ্ছে একটা হলিস্টিক লার্নিং, তাকে ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাসাইনমেন্টও করতে হবে, গ্রুপ অ্যাসাইনমেন্টও করতে হবে, ক্লাসরুমেও যেতে হবে। সো একটা স্টুডেন্ট যদি পার্ট টাইম জব করে, এবং আন্ডার গ্র্যাজুয়েটের স্টুডেন্টদের জন্য পার্ট টাইম জব কিন্তু ফিজিক্যাল লেবার। হ্যাঁ, এই ফিজিক্যাল লেবার দেওয়ার পর কিন্তু তাদের আর পড়াশোনা করার স্ট্যামিনা অনেকেরই থাকে না। আমি অনেক প্যারেন্টসকে এটাই বলি যে আপনি যদি আপনার ছেলে বা মেয়েকে বাংলাদেশের একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পড়ান, আপনি কি এক্সপেক্ট করবেন যে সে বাংলাদেশে পার্ট টাইম জব করে তার টিউশন ফি, থাকা খাওয়ার খরচ নিজে জোগাড় করবে? সেটা তো করবে না। এই জন্যই মানে যারা কোয়ালিটি এডুকেশন চাচ্ছে তাদেরকে এই কথাটা মাথায় রেখেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যারা মালয়েশিয়া যদি পাঠাইতে চান। মালয়েশিয়ান গভর্নমেন্টের রুলস অনুযায়ী আপনার পার্ট টাইম জব ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদের জন্য অ্যাভেলেবল না। হ্যাঁ, তো এটাই যে স্টাডি ফোকাস ডেস্টিনেশন, ইফ ইউ হ্যাভ সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ মানি যেটা খরচ করতে পারবেন ইয়ারলি, তাইলে আসলে মালয়েশিয়াতে পড়াশোনা করার কথা চিন্তা ভাবনা করবেন, এবং এইটা তাকে ফিউচারে অনেক বেটার ডিভিডেন্ড দিবে। জি, so you have recently taken part into an Malaysian Education Expo 2026 from 18th to 15th May. Can you please give us some feedback or share some experience with us? And we conduct very successfully when in Dhaka, Chittagong and Rajshahi recently. And we had about 2,000 visitors, students and parents Correct. around in 3 cities. We have 3 cities, we have more than 2,000. So, I mean, there's a global opportunities for the student in Malaysia, but RF actually earlier mentioned that if you are looking quality education and for your future, so Malaysia is the best destination for you, affordable, but world recognized and then international degree. I'd like to request you more opportunities for the Bangladeshi students from your side. We actually work closely with the University Grant Commission under the Bangladeshi government, and recently, last 2 years, UGC actually has issued about 300 scholarships, but that one is more for the public universities academicians to be trained and study at our public universities. So I think there are more initiatives that we from Malaysia are doing. We are going to do something like fundraising and also some scholarship from the various universities, so that we can be offered as a co-funding mechanism to work closely with Bangladeshi government. So I think with that is a win-win situation for both countries. How does CMGS ensure that the students arriving in Malaysia feel welcomed and supported, not just academically but throughout their whole student journey? In promoting international students to come to Malaysia, it is not just about quality, it is not just about affordability, but what most important is the journey and the experience that the international students is going to face when they first arrive to the country. So what Malaysia has done, I think we are the first in the world that we are doing International Students Arrival Center. We call it ISAC, where we have the counter specifically to welcome international students. In the airport itself? At the airport itself, before the immigration counter. Yeah, I faced it. Yeah. I So did it. when the students have received the visa approval letter or eval, they will actually notify the university on the arrival, and they will also notify EMGS on the arrival. So our team will be there, and they are working 24/7, 7 days a week. So if any of the Bangladeshi students arrive at 3 a.m. in the morning, my team will be there, waiting for the international students. Even the safety and security also. We are number 13 in the world in terms of safety. In terms of safety and In terms of security. safety, yeah. Especially when our girl student goes, that is a concern for the parents, that whether or not it is safe. So I want to say that it is absolutely safe and secure to live in Malaysia, because I've been living there for the last 22 years. And if you're looking for example, the hostels, we have male and female housing acceptor, and is provided by the universities. So if a parent, especially those looking for the females point of view, that they actually have a very safe environment that each university provide to international student, specifically for if looking for the females and the young kids after SSC or HSC who are looking the destination Malaysia.
আপনি প্যারেন্টসদের উদ্দেশ্যে এবং ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে কি বলবেন? আচ্ছা, আমি মালয়েশিয়াতে পড়াশোনা করেছি, তারপর ইউনিভার্সিটিতে জব করেছি। জব ছাড়ার পর নলেজ হাব শুরু করেছি। অলমোস্ট 12-13 বছর হয়ে গেছে নলেজ হাবের। এবং শুরু থেকেই আমরা যেটা অ্যাডভোকেট করার চেষ্টা করতেছি সেটা হচ্ছে মালয়েশিয়া যেই ক্যাটাগরির স্টুডেন্ট চাই, তাদের যেই এনভায়রনমেন্ট, ওই স্টুডেন্টগুলোকে মালয়েশিয়াতে পাঠানো। আমাদের দেশে অনেক এজেন্সি আছে যারা বিভ্রান্তিমূলক তথ্য প্রচার করে মালয়েশিয়াতে কাজ করতে পারবে, এটা করতে পারবে, নানান ধরনের কথা। অনেকে তো আপনার এয়ারপোর্টে পৌঁছার পর থেকেই তাদেরকে জবে পাঠিয়ে দেয়। তো আমরা বলবো যে প্যারেন্টস বা স্টুডেন্ট যারাই যাবে, প্রপার গাইডেন্স নিয়ে, একজন প্রপার এজেন্সি যারা প্রপার গাইডেন্স দেয়, এবং ইউনিভার্সিটিগুলোর সাথে সরাসরি যোগাযোগ করার সুযোগও আছে, সেটাও করতে পারে। করে একটা ভালো এজেন্সি যারা আপনাকে প্রপার ইনফরমেশন দিবে, তাদের সাথে কথা বলে ডিসিশন নেবেন। এবং ফাইন্যান্সিয়াল ব্যাপারটা, যে ইউনিভার্সিটিতে পড়বে তাকে কত খরচ হবে, লিভিং এক্সপেন্সেস কত যাবে, টিউশন ফিস কত যাবে, এগুলোর ব্যাপারে ধারণা নিয়ে তারপরে আপনার কাজ করবে। আর আমাদের কাছে যদি আসে, আমাদের এখানে আছে, আমরা চেষ্টা করবো, আমরা মালয়েশিয়া বেসড, বাট আমরা চেষ্টা করবো স্টুডেন্টদেরকে প্রপার গাইডেন্স দেওয়ার, যেটা আমরা বিগত 12 বছর ধরে করে আসছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর কামিং টু আওয়ার শো। থ্যাংক ইউ। Thank you. থ্যাংক ইউ। সুপ্রিয় দর্শক, আজকের আলোচনার মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু জানতে পেরেছি উচ্চশিক্ষা নিয়ে, বিশেষ করে বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রীরা যারা উচ্চশিক্ষায় মালয়েশিয়াকে প্রথম চয়েস হিসেবে বেছে নেবেন। যদি সঠিক তথ্য, সঠিক ইউনিভার্সিটি এবং সঠিক সহযোগিতা পেতে চান, স্ক্রলে দেওয়া নলেজ হাব বাংলাদেশের নম্বরে অবশ্যই যোগাযোগ করতে ভুলবেন না। ভালো থাকবেন সবাই।